Hi, sir. Hi, sir. Good evening, sir. Sir, Hi, you're sir. on mute. Good evening. You're on Sir, mute, I sir. guess you're mute. Okay, can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Hmm. Okay. Shall we start or should we wait for more time? Let's start this session, sir. Okay, great. Yeah, we'll start. Okay, go ahead. So, Okay. Yes, sir. Okay. So, good evening, guys. It's my pleasure to introduce Navneet Malingan, a highly skilled full stack IoT and LoRaWAN developer and data scientist with over 6 years of experience in the field of technology. Navneet is a multidisciplinary software engineer who has worked extensively in machine learning, computer vision, and enterprise software development. He is known for his innovative approaches to problem solving, which has enabled him to develop end-to-end solutions for various industries. And he has attended and organized various Google developer events. And we are so glad to say that uh, we were in your one of your sessions, like in DevFest 2022. And so thanks for that, amazing experience. And he's also a head of Coimbatore AI community and TensorFlow user group Coimbatore, so which is an immense thing. And through these communities, he is dedicated to teaching students how to make a positive impact in the world using AI technologies, either through employment or entrepreneurship. And he is the founder of Nunnari Labs. And without further ado, let's get into the session, sir. okay, sure. Thanks for Thank you, the sir. welcome. Welcome. Okay, so how do we go about this? Is this a Q&A kind of format or? Yes, sir. Actually, we are beginners in TensorFlow and deep learning. So we thought of having Okay, some basic understanding about how TensorFlow works, and then we'll go ahead with the question and answers, question and answer session. Is that works? okay. Yeah, sure, sure. We can go about Okay. that. Thank you. So, like, have you used TensorFlow before or Yes, for sir. building any projects or solutions? So in this semester we have deep learning subjects. So in this Hmm. we have like normal. Everyone in this all has some basic understanding of the TensorFlow code and syntax Okay. of it. Okay, so let's start from the name. Okay. So why does it call TensorFlow? So it deals with vectors and And maybe tensor. yeah tensors. Okay, so what is a tensor then? So it has Give me a minute. magnitude. Give me a minute. Yeah, sure, Okay. sure. Tensors is basically higher dimensional data. Put very simple. Okay. So because in deep learning, mostly we'll deal with sensors. Okay. So like an image. Okay. An image is not just a 2D first. If you take image, it has rows and columns. Okay. And it has dimension in the sense it has RGB. Okay, so when you take a 100 cross 100 image, it is 100 rows, 100 columns. That is a matrix, and we have three matrix beneath each other. Okay, RGB. So the dimension would be 3 cross 100 cross 100. Okay, and if you take video, which is a series of images, okay, and then let's take you have a 10-second video with 30 fps. Now you have 300 images of three channels RGB with 100 cross 100 rows and columns. Then see the dimension. If you feed a video to an DL model or whatever, because even for images, we feed the data as a mesh. Okay, we don't send a single image to a model. So the dimension is always in 4D. Okay, for images. Okay, let's take you are sending 100 images with three channels with 100 column and 100 width and 100 height. So basically, your deal tensor. Okay, so which is higher dimensional arrays. And if you take other data like maybe text, it is higher dimension. If you take genomic data, it is higher dimensional.
if you take satellite data or healthcare data like MRI, CT, everything is not just simple uh, scalar value or a vector. Because in machine learning, you mostly with scalar value only. Okay, so in machine learning, if you have, um, let's take the house price prediction, okay, or the number of rooms. There you don't have this direction or thing involved. Only you have a magnitude, which is a quantifying element. Okay, 10 rooms, 5 rooms, 6 rooms. Okay, so machine learning mostly we deal with data which is lower in dimension. Okay, in deep learning, most of the time we deal with data which is of higher dimension. So that is why we call it tensor. Okay, now where does the flow come from? Why it is called tensor flow? The flow of the data Okay, flow of the data in what? Where in is the the data flowing? neural network. Into the neural networks. Okay, give me another minute. Okay, sorry guys. Um, so now we have a flow. Okay, so basically in deep learning, what we do is we create architectures. Okay, so we create. Let's take there is a feed forward neural network. Okay, a feed forward neural network takes an input and gives some output. Let's take it. It can be a classification or it can be a action. Okay, and in the intermediate you have a lot of layers. Okay, hope you know what a neural network is, right? Okay, it has a lot of layers. So all these layers are represented as graphs. Okay, graphs in the sense it is a series of mathematical operations. You take a input max, you multiply it with a weight matrix, then you add a bias matrix, and then you pass it to an activation function, and then the output is sent to another. And then the output is sent as an input to the next layer, where that data is multiplied with another weight matrix, and then another bias added, and then finally you get the output through the activation, and finally you in the last layer you have a softmax function get the output. Okay, so in this format, basically what we do is we create a series of mathematical, okay, uh, we call it as flow graph. Okay, so if you just Google it, flow graph, I'll just share my screen as well. Okay, if you just search for, uh, yep, flow flow graph in deep learning. Okay, so if you seek flow graph, so this is basically a flow graph. Okay, so this is what we call flow graph. Okay, data flow graph. Okay, uh, so in TensorFlow builds the flow graph like this. If it's called data flow graph TensorFlow. You can see one neat animation. This is the most popular one. I just open it in a new tab. You see this, you can see the input is flowing. The input, you can see, just let's start from the first. Okay. Input will be passed here, it gets multiplied, added on activation, then added, and then it goes and updates the weights, okay, the using gradient descent. So this is what we call as flow graph. Okay. So that is why the name came TensorFlow. Okay. Sorry, one second. Yep. Okay. So, in TensorFlow, we have the versions. One is TensorFlow 1, another is TensorFlow 2. It is very important for you to know the difference in TensorFlow 1 and TensorFlow 2. Okay, because when I started, there was only TensorFlow 1. Okay, TensorFlow 1 is completely different from how TensorFlow 2 works. Okay, and TensorFlow 2 is almost similar to uh, what we call as PyTorch. Okay, because there is a mechanism how this flow is executed. So we call it as static computation graph and dynamic computation graph. Okay. So the static computation graph, basically you build a graph and then you run it. Okay. So that is TensorFlow 1 basically. So you build an end-to-end graph
and then you run it. To compare it with programming language, it is similar to C++. Okay, in C++ is what you do. You write the entire logic, you compile it, check for errors, and then you run it. Okay, but if you take Python, only by running or only by executing will run the program, right? So there are two different ways. Okay, here you code 10 lines and then you compile it and then you run. Here, line by line execution happens. Okay, so Python is more similar to the Pythonic. Okay, and TensorFlow is more similar to, in terms of the execution, more similar to the languages like C++. Okay, but this is just an analogy, right? It's not exactly you need to compare with C++, but it's just an analogy how things work. The static computation graph has a lot of advantages and disadvantages. So advantages is in static computation graph, all the TensorFlow 1 version till 1.15, it is static computation graph. Okay. The advantages is you will know what happens in the next. Okay. Because see, எல்லாரும் தமிழ் தானேங்க, தமிழ்ல கூட பேசலாம் இல்லையா? Sure, sir. Yeah. Yes. இப்போ நீங்க வந்து இப்போ C++ எடுத்துட்டீங்கன்னா, C++ல நடுவுல வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நீங்க பேரலைஸ் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம். பேரலைஸ் பண்றீங்க என்னன்னா, ஒரு 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 10,000 டேட்டால உங்களுக்கு எது மேக்சிமம் அப்படின்னு கேட்கணும். ஓகேவா? அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு நம்பரா நீங்க ஐட்ரேட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா 10,000 சைக்கிள் நீங்க போக வேண்டியது இருக்கும். ஓகேவா? பட் பேரலைசிங் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா, இந்த 10,000 1000 பிரிச்சு 10 கோருக்கு அனுப்பிடுவாங்க. லெட்ஸ் டேக் உங்க சிஸ்டம்ல வந்து ஒரு 12 கோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 12 கோரோ இல்ல உங்களுடைய ஜிபிஎஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா 100 கோர்ஸ் இருக்கும். அப்ப 1000 அனுப்பி 10 கோருக்கு அனுப்பிட்டீங்கன்னா 10 கோருமே வந்து ஒரு நம்பர் எடுத்து கொடுக்கும். 10 நம்பர் எடுத்து கொடுக்கும். அந்த 10 நம்பர்ல எது மேக்ஸிமம் நீங்க கண்டுபிடிச்சா போதும், நீங்க மேக்ஸிமம் வந்துடலாம். In this way you can parallelize and accelerate the computation process. ஓகேங்களா? ஆனா இது C++ல பண்றது ஈஸி. ஏன்னா C++ல இந்த 10,000 நம்பரை எப்படி நீங்க அடுத்து யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னு உங்களுக்கு முதலே தெரியும். ஏன்னா உங்களுக்கு என்டையர் கோட் நம்ம கொடுத்துருவோம். ஆனா பைத்தான்ல நீங்க ரன் பண்ணதான் உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்திருக்குன்னு தெரியும், அடுத்தது என்ன வரப்போகுதுன்னு தெரியாது. ஏன்னா அடுத்த வரப்போகுது நீங்க அடுத்ததை எழுத போறீங்க. நீங்க கொலாப்ல எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க லாஜிக் வந்து லைன் பை லைனாவே எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால இது அடுத்தது என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. அதனால அதுல கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். பட் டென்சர்ஃப்ளோ 1 எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த ஸ்டாட்டிக் கம்ப்யூட்டேஷன் கிராஃப். ஸ்டாட்டிக்னா என்ன? இந்த கிராஃப் இஸ் செட், இன்புட் இதுதான், அவுட்புட் இதுதான், இப்படிதான் வரப்போகுதுங்கிறதுனால நீங்க பேரிஷ் பண்ணலாம், நீங்க வந்து ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஹையர் ஃபாஸ்டரா ரன் பண்ண வைக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து டென்சர்ஃப்ளோ 1ல பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஆனா இதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, TensorFlow 1 is very hard to understand. இந்த செஷன், அப்புறம் பிளேஸ் ஹோல்டர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் டீபக் பண்றது ரொம்ப ஈஸி. இப்போ பைத்தான்ல ஒரு கோட் எழுதுறீங்க, நடுவில் தப்பாயிருச்சு, இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்போ பிரிண்ட் போட்டுப்போம் இல்லையா? இப்போ ஒரு 10 லைன் இருக்கு, 10வது லைன்ல நமக்கு அவுட்புட் வரல. இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு நடுவில், ஃபர்ஸ்ட் லைனுக்கு செகண்ட் லைனுக்கு ஒரு நடுவில் பிரிண்ட் போட்டு பார்ப்பீங்க. ஆன்சர் வருதா? ஓகே, இங்க கரெக்டா இருக்கு. அப்புறம் 5வது லைன்ல ஒரு பிரிண்ட் போட்டு பார்ப்பீங்க. ஓகே, இது வரைக்கும் லாஜிக் கரெக்டா இருக்கு, இதுக்கு மேல தப்பு. ஸோ ஒரு பேசிக் டயக்னோசிங் மெக்கானிசமே வந்து வி யூஸ் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டு டயக்னோஸ் த கோட். ஓகே, ஆனா டென்சர்ஃப்ளோல நீங்க பிரிண்ட் பண்ண முடியும். நீங்க பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா அங்க ஒண்ணுமே வராது. நீங்க டென்சர்ஃப்ளோல ஒரு 10 லைன் இருக்கு, ஒரு 5வது லைன்ல a ஈக்குவல் டு சம் மேட்ரிக்ஸ் ஆபரேஷன் மேக் மல்லுன்னு போட்டிருக்கீங்க. அந்த 5வது லைனோட வேரியபிள் என்ன ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆயிருக்கு நீங்க பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ரிசல்ட் இருக்காது, அங்க வந்து அந்த கிராஃப் தான் இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நான் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணிருக்கேன் கிராஃப். ஓகேங்களா? ஆனா டென்சர்ஃப்ளோ 2ல வேற. டென்சர்ஃப்ளோ 2ல ஈகர் எக்ஸிகியூஷன் அப்படின்ற ஒரு மாடல் கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த ஈகர் எக்ஸிகியூஷன் கொண்டு வந்தால யூ கேன் பிரிண்ட் த இன்டர்மீடியட் ரிசல்ட் அண்ட் டீபக் ஈஸிலி. ஆனா டென்சர்ஃப்ளோ 1ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அதுக்காக தான் டென்சார் போர்டு அப்படின்ற ஒரு தனி டூலே இருக்கு. டென்சார் போர்டு நீங்க சும்மா சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். அந்த டென்சர்ஃப்ளோ போர்டு வச்சு தான் மாடலுக்குள்ள வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் எப்படி மாடிஃபை ஆகுது, எப்படி அப்டேட் ஆகுது அப்படின்னு உங்களால டெஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ டென்சர்ஃப்ளோ 2ல அப்போ என்னாச்சுன்னா, டென்சர்ஃப்ளோ 1 வந்து ரொம்ப ரோபஸ்ட், பேரபிள், இட் இஸ் மோர் அடாப்டட் பை த இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆனா பைடார்ச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கும், பிகாஸ் பைடார்ச் இஸ் மோர் பைத்தானிக். And also PyTorch uses dynamic computation graph. Dynamic computation graph, it's not necessary for you to build the entire graph in the first stage itself. Okay, you build the graph as you execute the code. அப்போ PyTorch வந்து ரொம்ப ரிசர்ச்சர்ஸ் மத்தியில வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு. So and the PyTorch is lot of people found it very very easy to debug and easy to build custom models as well. Custom models now it's very flexible. You can build your own logic, you can build your own லேயர்ஸ். ஓகே, இந்த லேயர் வந்து இப்படி அவுட்புட் போகணும், இந்த அவுட்புட் இந்த லேயருக்குள்ள போகணும், எப்படி வேணா நீங்க மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால PyTorch become very very famous.
அண்ட் பைடார்ஸை பார்த்துட்டு டென்சர்ஃப்ளோவை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அரௌண்ட் 2015 டென்சர்ஃப்ளோ வந்துச்சு, 2017 பைடார்ஸ் வந்துச்சு, 2019 வந்து அந்த ஈகர் எக்ஸிகியூஷன் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேங்களா, ஈகர் எக்ஸிகியூஷன் எல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டா. நான் இப்போ டென்சர்ஃப்ளோ 2.8 இந்த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் 2.8 or 2.10 வந்து அகைன் இட் யூசஸ் ஈகர் எக்ஸிகியூஷன். ஓகேங்களா, பட் ஆஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஸ்டேட் TensorFlow is widely largely adapted in the enterprise ecosystem. Enterprise in a production ecosystem, because TensorFlow is a framework. Okay, you need to understand the difference between the framework and the library. PyTorch is a library. Okay, always okay. Library ku TensorFlow library ku framework ku enna வித்தியாசம் யாராவது சொல்லுங்க பாப்போம். லைப்ரரிக்கும் ஃப்ரேம்வொர்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? சார் லைப்ரரி நிறைய மாடியூல்ஸ், அது வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஐ மீன் ஒரு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அது ஒரு அவுட்புட் மாதிரி எடுப்போம். பட் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு என்வாயர்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதில் ரன் பண்ண வைக்கிறது. ஓகே, லைக் மேபி ஃப்ரேம்வொர்க் சொல்லுங்க. ஃப்ரேம்வொர்க்னா அதை பேஸாக வச்சுட்டு ஸோ அது அப்ளிகேஷன்ஸ் அதில் பில்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி லைப்ரரி இஸ் அ பஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ ஆல்ரெடி ரிப்பீட்டேட்டிவா நம்ம பண்ண போகிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு 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 பஞ்ச் ஆஃப் ஃபைல்ஸ்ல எழுதி வச்சுப்பாங்க. நம்ம கோடில் இந்த லைப்ரரியை தேவைங்கும் போது நம்ம இம்போர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் a library. Library is it's an external code. It's a bunch of functions. Whenever you need to access those functions, you just import them and use it. Okay, a framework is where it provides a complete ecosystem, like how to ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க், ஒரு ஸ்கேஃபோல்டிங், இந்த கோட் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் இன்புட் போகும், இப்படி தான் இது கம்பைல் ஆகும், இப்படி தான் இதை டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. இட் ப்ரொவைட்ஸ் த என்டையர் the framework. So that's why it's called a framework. Okay, the code structure இருந்து எல்லாமே வந்து it will provide, and you write your code inside your framework. Okay, so library is your code is there, you pull code from outside. Framework is provides the entire scaffolding, and inside that you write your code. Okay, so TensorFlow being a framework, it provides the entire ecosystem in the sense data loader module இருக்கு, data augmentation function இருக்கு, மாடல் பில்டிங்க்கு கஸ்டம் மாடல்ஸ் நீங்கள் எழுதலாம், இல்லை கெராஸ் மாடல் வச்சு எழுதலாம். அப்புறம் அது அப்படியே வந்து நீங்கள் யூ கேன் ரன் அண்ட் ஜென்ரேட் அ மாடல். அது டீபக் பண்ணுறதுக்கு யூ கேன் யூஸ் டென்சார் போர்டு. அது அப்படியே கெராஸ் மாடல் H5 மாடலாக ஸ்டோர் பண்ணலாம், இல்லை .pb மாடலாக ஸ்டோர் பண்ணலாம். And then you can use TensorFlow extended or TensorFlow serve to deploy the model in your cloud, or use TF Lite to optimize your model for edge devices. Okay, so TensorFlow provides an end-to-end pipeline for different, like right from the experimental phase to the training phase to the testing phase to the deployment phase, ஃபுல்லாமே கொடுக்கும். ஆனால் பைடார்ச்சில் வந்து இப்போதான் அந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பைடார்ச் இஸ் அகைன் as I told, it's a bunch of function you need to அதுக்கு பைடார்ச்சில் எங்கள் மாடல் கன்வர்ஷன், அதர் ஆப்டிமைசேஷன் எல்லாமே வந்து யூ நீட் டு டிபெண்ட் ஆன் அதர் லைப்ரரிஸ். ஓகேங்களா, இப்போ பைடார்ச்சில் வந்து நீங்கள் டேட்டா ஆகுமெண்டேஷன் பண்ணணும்னா ஆல்பிமேஷன் அப்படின்ற ஒரு லைப்ரரி இருக்கு. அதே பைடார்ச் மாடல் கன்வர்ஷன் பண்ணோம்னா ஆனிக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்கு, ONXS, ஓப்பன் நியூரல் நெட்வொர்க் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஓகே, நீட் டு டிபெண்ட் ஆன் எக்ஸ்டர்னல் லைப்ரரிஸ். ஓகே, so in the current state, both are used in different areas. Both has their advantages and disadvantages. Again, TensorFlow is widely adapted in the deployment or enterprise ecosystem. PyTorch is more used in the what we call researcher ecosystem. And there is also new library arising, which is called JAX. JAX is again, it is from Google. Okay, it's a very very popular library, and I hope it will take over the deep learning space pretty fast. There's also PyTorch lightning. எப்படி TensorFlowக்கு keras ன்னு ஒன்று இருக்கோ, PyTorchக்கு PyTorch lightning ன்னு ஒன்று இருக்கு. அதுவும் கொஞ்சம் it's picking up. Okay, so yep, so that's all about TensorFlow. ஓகே சார். சார் இப்போ லைக் நாங்க வந்து இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்றோம் சார் TensorFlow படிக்கிறது. ஸோ எந்த ஏதாச்சும் ரோட் மேப் அந்த மாதிரி இருக்கா ஃபாலோ பண்றது? Okay, definitely you have a roadmap. So I'll share some resources here. Okay, and I இப்பவே ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன். Maybe you relate this to your college friends and as well. And hope you know we have a community channel where we actively discuss about technology and stuff. And the links I will share. So to start with, first I'll share the screen. I'll explain what I'm going to share.
and I'll just and then I will drop all the links in the chat box. Okay, okay, see that? Yes. Okay. So this is the complete getting started with learning and becoming an expert. Because again, like you asked, a lot of students have asked this question to me in the last 3-4 years. Okay, so that I've just created a complete AI roadmap. Why do you want to study AI? What do you need to study in AI, and how to study, and what are the resources available, and the resource for compilation. Okay, and also what are the prerequisites. Okay, so because uh, machine learning or deep learning is 50% software engineering. Okay, you can't just escape whoops or data structures or algorithms or programming skills, and you can directly jump into TensorFlow. Of course, you can do a bit of TensorFlow, some resources, and do some basic image classification stuff and all. But if you want to build custom solutions, or if you want to become a real pro in deep learning or machine learning, solid programming, solid mathematical understanding is very, very important. Okay, so for mathematics, I've created this blog. Okay, if you read this blog thoroughly, it will take you to a lot of links, which will take you to a lot of useful resources, which is again, as far as I concerned, is a gold mine. Okay, so over last 4 years, from my learning, I've compiled all these resources. Okay, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அண்ட் எம்எல்ல என்னென்னலாம் படிக்கணும், எம்எல்ல பேசிக் என்ன அல்காரிதம்ஸ் தெரியணும், அண்ட் தென் டீப் லேர்னிங் என்ன, அதுல என்னென்ன அல்காரிதம்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும். ஸோ லைட் ஃப்ரம் பெர்செப்ட்ரான் டு அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் அண்ட் stable vision. So a lot of latest algorithms are picking up. So I'll also try to update this. Okay, and some final thoughts. And along with this, I also create other compilation for our community. So you can just Google AI all resources. Okay, this AI all resources is an entire resource type for almost everything in machine learning and deep learning. Okay, right from you can see this link. You have what ML fundamentals, bias, variance, AOC, ROC, some metrics and all, mathematics, then Python, NumPy, Pandas, and then all top algorithms, right from linear, logistic, decision tree, random forest, and AdaBoost, Gradient Boost, XGBoost, some boosting algorithms. Okay, SVM, base theorem, both supervised, unsupervised, everything will be touched here. Okay, and then go to deep learning. There, neural networks, CN, RNN, object detection, GANs, NLP, and transformers. Again, the modern transformers like GPT, GPT-3, ChatGPT, all the architectures, BERT, reinforcement learning. So, and PyTorch. Okay, so everything will be touched here, and here you can find TensorFlow. So TensorFlow getting started. You have a lot of courses and YouTube videos for TensorFlow as well. Okay, and this is the one highly recommended courses. One is TensorFlow for deep learning from Udacity, and another is TensorFlow in practice specialization. Okay, these two courses are really effective to get started with. Okay, so there are like very very simple explanation, and this course is created in collaboration with Bull. So all the modules will be very easy for you to understand. And then there is TensorFlow professional certificate course by Coursera from deeplearning.ai. This is also another wonderful course. Again, this is more beginner friendly only. So if you take these two courses, it would be sufficient enough for you to uh, work with learning projects and use TensorFlow extensively. Okay, so I'll share this link also. Okay, so first go through this. Okay, and then go through this link. Okay, so you can find everything over here. Basically, I share this links to a lot of people. Okay, hope you can see this AI all resources GitHub page have most close to 400 stars. Okay, but how to use it effectively in the sense, take a day or two, go through every links that I've shared. Okay, so every link, even though if you are டீப்பா படிக்கிறீங்க படிக்கலங்கிறது செகண்டரி, இந்த லிங்க்ல எல்லாம் என்னதான் இருக்குன்னு முதல்ல பார்த்துட்டு வாங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு ஓவராலா என்ன இருக்குங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி வரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு டுட்டோரியல் எடுத்து அது எண்ட் டு எண்ட் நீங்க முடிக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ பட் டு ஸ்டார்ட் வித் இந்த யுடாசிட்டி கோர்ஸ் எடுங்க, அப்புறம் இந்த கோர்ஸ் எடுங்க. இதுதான் நான் டீப் லேர்னிங் டென்சர்ஃப்ளோக்கு முதல்ல ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்.
ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சொல்லுங்க. ஓகே சார். போதுமா இல்லை ஏதாவது டவுட் கிளாரிட்டி இருக்கு? எஸ் சார் மேபி நாங்க லைக் அதை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோம் சார். தெரிஞ்சுட்டு அகைன் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் மறுபடியும். ஓகே ஓகே சார், do you have any questions? எல்லாம் எந்த இயர் படிக்கிறீங்க சார் நாங்களாம் தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கோம் சார். எந்த டிபார்ட்மெண்ட்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ். ஓகே எல்லாம் எப்படி எடுக்கிறாங்க உங்க எஸ்எஸ் டெக்கா இல்லை இன்ஜினியரிங்கா? சார் இன்ஜினியரிங் சார். இன்ஜினியரிங். எப்படி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி எடுக்கிறாங்க கிளாஸ்ல? சார் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார். மோர் தியரி ஓரியன்டா போகணும் பிகாஸ் இன்னும் அந்த சப்ஜெக்டான நாலேஜ், ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இன்னும் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இது இல்லை சார். லைக் ரிசோர்ஸஸ் இல்லைன்னு சொல்லி நாங்களே செல்ஃப் லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார். லைக் மிஷின் லேர்னிங் முடிச்சோம் போன செமஸ்டர்ல, அண்ட் திஸ் இயர் லைக் டீப் லேர்னிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் சார். ஓகே பட் நீங்களா தான் பண்ணணும். யூ கான்ட், அகடமிஷியன்ஸ் அப்படிதான் இருப்பாங்க. யூ கான்ட் ஆல்வேஸ் பிளேம் தம். யூனிட் லைக் இன்டர்நெட்ல எல்லாமே இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி என்னோட பேக்ரவுண்ட் ஐ மீன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர். ஓகே ஸோ அண்ட் தென் ஐ மூவ் டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் and spent some time there and did some research in radio protocol, cloud எல்லாமே, and then I got into AML and everything is through online. Stanford, MIT, Harvard, Berkeley, எல்லா ரிசோர்ஸும் Coursera, YouTubeல எல்லாம் வந்து flooded with resources. Okay, but sometimes it will be really overwhelming for you to pick up a particular learn it. ஏன்னா அது கரெக்டான பார்த்தா இல்லை தப்பான பார்த்தா அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. Okay, that is why I created this particular thing. Okay, so where everything is put in one place, you can easily navigate through and learn. Okay. Okay. What else? Yeah, 10 பேர் இருக்கீங்க, கிளாஸ்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்க? சார் கிளாஸ்ல ஸ்ட்ரென்த் வந்து 58 சார். உங்களை எங்க லைக் அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு மற்ற இதில் ஃபீல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த ஃபீல்டுக்கு யார் யார் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க ஸோ அவங்கள மட்டும் நாங்கள் கேதர் பண்ணி ஒரு மீட் மாதிரி வச்சோம் சார். ஓகே மற்ற ஃபீல்டு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? எந்த ஃபீல்டில்? லைக் ஹையர் ஸ்டடீஸ். இல்லை அவங்க ஏன் டேட்டா சயின்ஸ் தானே படிக்கிறாங்க. பட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கேட்குறாங்க. கவர்மெண்ட் எக்ஸாமா? அப்படி வச்சாங்க. நோ க்ளூ சார். சார் நிறைய பேர் வந்து டிசைனிங் அந்த மாதிரி போயிருக்காங்க சார். ஸோ நாங்கள் வந்து யாரையெல்லாம் பீரியட் பண்ணி எடுக்க முடியுமோ ஸோ அவங்கள மட்டும் நாங்கள் எடுத்து ரிசல்ட்ஸை ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம் சார். சார் அண்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார், நீங்கள் வந்து எப்படி இசியில இருந்து லைக் ஏஐல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வந்தீங்க சார் ஏஐ ஃபீல்ட்? நீ உங்களே ஆன்சர் இருக்க இன்ட்ரெஸ்ட் தான். ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் தான். Basically, see, அதான் சொல்லலாம் வந்தேன். Okay, see, basically, if you have chosen engineering is your identity, basically. Okay, so let's take a driver. Okay, hey, அவன் டிரைவர் பா, சூப்பரா வண்டி ஓட்டுவான். No matter he can drive for 20 hours, 30 hours long without making any accidents or thing. He knows in and out of the vehicle. எப்போ டயர், எப்போ engine problem தெரியும். Because it's a driver. It's his identity. And ஒரு டெய்லர் இருக்காங்க, அவர் போனா சூப்பரா வந்து ட்ரெஸ் தைச்சு கொடுப்பாங்க. That is his identity. So if you choose an engineering, and then engineering is your identity. Yeah, you are known as engineer. You should be known as engineer, not anything else. Okay. அப்போ அந்த இன்ஜினியரிங்க்கு வந்து you need to be sincere. அதுக்கு தேவை skills. Because engineering என்னை பொறுத்தவரை வந்து there are like 2 professions in this world. Okay, you take a doctor who knows everything about human body. Okay, how does it work, how it doesn't, if something's wrong he'll be able to diagnose and fix things. This is a doctor. And then there is an engineer who knows everything. Okay, everything else in the sense, இந்த கேமரால இருந்து எப்படி இன்புட் ஆகுது, இந்த இன்டர்நெட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஓகே, இந்த எல்இடி லைட் எப்படி எரியுது, ஒரு ஏஐ அல்காரிதம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் ஹவ் ஐ காட் curious and more intriguing, and that is why I like engineering. I chose engineering as a passion. Okay, and engineering is general. Okay, so even if you take TensorFlow, there is a TensorFlow APIs that you write in Python. But the code that you write using TensorFlow is not Python itself. Okay, just the Python APIs. The underlying engine is C++. In the C++ is where
all the mathematics is converted into the C++ binaries. TensorFlow வந்து பைத்தானே கிடையாது. நீங்க TensorFlow எழுதுற கோடும் பைத்தான் கிடையாது. நீங்க வந்து மாடல் ஈக்குவல் டு டிஎஃப் டாட் கேராஸ் டாட் சீக்வன்ஷியல் அப்புறம் டாட் லேயர் டென்ஸ் லேயர் இல்ல கன்வல்யூஷன் லேயர்லாம் போடுங்க இல்லையா, அதெல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் அ ரெப்ரசன்டேஷன். இட் இஸ் நாட் பைத்தான் இட் செல்ஃப். ஓகே, C++ என்ஜின் இருக்கும், அதுக்கு மேல வந்து உங்களுக்கு ஏபிஎஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை வச்சு நீங்க எழுதுறீங்க. அப்போ உங்களுடைய லாஜிக் வந்து பைத்தான்ல இருக்கு, என்ஜின் வந்து C++ல இருக்கு. இந்த என்ஜின்ல வந்து இது வந்து எது மேல ரன் ஆகும்? இட் கேன் ரன் ஆன் சிபியூ, இட் கேன் ரன் ஆன் ஜிபி. அப்போ ஜிபியூ எப்படி ஒர்க் ஆகும், சிபியூ எப்படி ஒர்க் ஆகும், உள்ள டேட்டா பஸ் என்ன, மெமரி பஸ் என்ன, டேட்டா எப்படி ஃப்ளோ ஆகும், ஒரு சிபியூல எத்தனை கோர்ஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு கோரும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அந்த கோருக்கு பக்கத்துல ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும், ரிஜிஸ்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் L1 L2 L3 கேஷ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தான் ரேம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்டி இருக்கும். அப்போ ஒரு சிஸ்டம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஓகே, ஒரு பயாஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு கர்னல்னா என்ன, ஓகே, எவ்ரிதிங் இஸ் இன்டர்லிங்க்ட். You can't just learn TensorFlow, you take a course and learn a bunch of code and you can survive in the market. If you want to become a real engineer, அதான் யூஎஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் தான் படிப்பாங்க. என்ன சொல்ல போனா நீங்க நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஏன் டேட்டா சயின்ஸ் ஒரு கோர்ஸ் கொண்டு வந்ததே தப்பு. எனக்கு கேட்டா நீங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்கணும். Without understanding what is digital signal processing, without understanding what is hardware, analog circuit, digital circuit, without understanding what an operating system is, without understanding graph theory, without understanding database, okay, without understanding data structures and algorithms, no, you can never do AI and ML. It's not possible. Because you need to know the entire, because AI ML is just a specialization. ஏன்னா இப்போ பைத்தான் படிக்கிறதே தப்பு. நான் படிக்கும்போது C++ தான் படித்தோம். இப்போ வந்து எல்லாம் பைத்தான் படிக்கிறீங்க. மெமரி, மல்டி த்ரெட்டிங்கு, மெமரி அலோகேஷன், டி அலோகேஷன், கார்பேஜ் கலெக்ஷன், ரிஜிஸ்டர்ஸ், பாயிண்டர்ஸ்னாவே உங்களுக்குலாம் பாயிண்டர்ஸ் தெரியுமா? எஸ் சார். ஸோ அந்த லெவல்லையே நிறைய இடத்துல அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. யூ ஆர் லேர்னிங் ஒன்லி த வெரி வெரி டாப் லேயர் ஆஃப் இட். So being first thing, எங்கேயும் ஆரம்பிச்சீங்க, first thing is you need to be very very passionate engineer. Engineer you need to be like a well-renowned professional engineer. And you know what is the salary of professional engineers? They almost earn about 10 lakhs per month. It's not 10 LPA, 10 lakhs per month. அவங்க எல்லாமே கோயம்புத்தூர்ல few companies, முந்தானேத்து கூட கோவை.co இருந்து ஹெட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்திருந்தாரு. For 4 years experienced data science professional in Koவை.co is earning 60 lakhs per annum. This is almost 5 to 6 lakhs. Coimbatore. இந்த கேசிடி டெக் பார்க் இருக்கிற தாட்ஒர்க்ஸ்ல இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ், பிரின்சிபல் கன்சல்டன்ட், அப்கோர்ஸ் தே ஆர் 10 years experience, but they are earning almost 1 to 1.2 C. This is almost 10 lakhs per month. That is the potential knowledge they have, because they are real engineers. They see a problem as an engineering problem. நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிச்சுட்டேன், எனக்கு சர்க்கியூட் மட்டும் தான் தெரியும், நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டேன், எனக்கு கோடிங் மட்டும் தான் பண்ணுவேன், நான் ஏஎம்எல் படிச்சுட்டேன், எனக்கு அல்காரிதம்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்னா யூ கேன் சர்வைவ். யூ நீட் டு நோ த என்டையர் ஸ்பெக்ட்ரம் அண்ட் தட் இஸ் நாட் தட் ஹார்ட் ஆல்சோ. நான் எவ்வளோ சப்ஜெக்ட் சொன்னேன், ஒரு 10 சப்ஜெக்ட் சொன்னா அவ்வளோ, 10 சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சா போதும். அந்த 10 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு யூ ஆர் ஸ்பெண்டிங் 4 years இன் அகாடமி. And அந்த 4 years முடிச்சும் கூட அந்த 10 சப்ஜெக்ட்ல வந்து I've seen a lot of students, no one has the solid grip, but I don't blame you, I blame the academic setting, okay, but you know there is a problem exists and you should find ways to solve it and overcome it, okay. So take up online courses, be committed and consistent, okay. Consistency another thing is important, because these days I see a lot of students, especially the teacher kids, hope you are 2K kids as well, the people want instant result. Na கோர்ஸ் எடுத்துட்டேன், 2 நாள் படிச்சுட்டேன், எனக்கு அவுட்புட் வரணும் அப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க. எவ்ரிதிங் இன்ஸ்டன்டா வந்துடணும் அப்படின்னு ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு, ஓகேங்களா, ஜென்ரலா சொல்றேன் நான். பட் அது கிடையாது. ஒரு டெக்னாலஜியை வந்து நீங்க கத்துக்கிட்டு அதுல எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகணும்னா 6 months மினிமம். 6 months எவ்ரிடே 3 hours நீ படிக்கணும். எவ்ரிடே, நாட் ஈவன் சண்டேஸ், எவ்ரிடே 3 hours நீங்க படிச்சாதான் யூ கேன் கால் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அன் எக்ஸ்பர்ட் ஆர் அ ப்ரோ இன் தட் பர்டிகுலர் டொமைன்.
நான் கோர்ஸ் பண்ணிட்டேன், ஒர்க் ஷாப் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டேன், சர்டிஃபிகேட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா again you will end up as a mediocre engineer. Of course you will get a job, you will get placed for 3 LPA or 5 LPA or 6 LPA to learn 40 rupees per month to start with. And eventually what will happen is these jobs will saturate. ChatGPT will come and will overtake everything. ChatGPT can do anything, everything. Like ஒரு 10 பேர் பண்ற வேலையை ஒரு 2 பேர் உட்காந்து அந்த ChatGPT யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். We see as an activity. இப்போ நான் வந்து இனிஷியலா நான் வந்து ஒரு நாளுக்கு 10 மெயில்ஸ் எழுதணும், ஒரு 2-3 ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல பேரலா ஒர்க் எனக்கு கோட் பண்றது வந்து மேனுவலா எழுதுறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இப்போ எனக்கு 10 மெயில்ஸ் எல்லா இமெயில்ஸும் எழுதிக்கலாம். கான்டெக்ட் கொடுத்தா போதும் அதை எழுதுறேன். ஓகே, கோடும் வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா அதை எழுதி கொடுத்துருது. நான் ஒரு கமெண்ட் எழுதினா போதும் எழுதி கொடுத்துருது. ஸோ ஜஸ்ட் $10 நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ChatGPT Plus வச்சிருக்கேன், OpenAI கோடெக்ஸ் வச்சிருக்கேன். இட் இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி. ஸோ இப்போ இண்டஸ்ட்ரி வந்து அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கு. குட் என்ஜினியர்ஸ் ஹூ ஆர் சாலிட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் திஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஹேக்ஸோட 10 பேர் பண்ண வேண்டிய 2-3 பேர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். இப்போ நீங்க இந்த மார்க்கெட்ல எப்படி நீங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நாட் ஜஸ்ட் பை ஹேவிங் ஏஐ டேட்டா சயின்ஸ் டிகிரி ஆர் நாட் ஜஸ்ட் ஹேவிங் a bunch of certifications. Okay, you need to be a real engineer. ஓகேவா? Sir, Yes, sir. sir, I'm audible. Yeah, go ahead. So ChatGPT பத்தி சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ வந்து ஆமா. ChatGPT வந்து GPT-3 வெர்ஷன் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ChatGPT uses GPT 3.5. சார் GPT-4 வந்துருச்சு. அது இன்னும் எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஏன்னா இப்ப இமேஜ் ப்ராசஸிங் கூட அங்க Yeah, I'm already using GPT-4. In ChatGPT Plusல வந்து you have GPT-4. I'll because GPT-4 is multimodal. Multimodal in the sense it can understand image also. ஓகேங்களா? It can understand image and it can languageல very robust. ஓகேங்களா? So let me ask now. ChatGPT question கேட்டேன், ChatGPT-4 கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டேன். அந்த கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கேட்கறேன். ஓகே சார். See how robust the model is. நீங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க, அப்புறம் ChatGPT எப்படி ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? Let's take Vishnu இருக்காரு. Vishnu is pounding a nail on the wall. விஷ்ணு வந்து வால்ல ஒரு நெயில் அடிக்கிறாரு. ஓகே, அண்ட் சுனில் இருக்காரு. சுனில் வந்து ஃப்ளோர்ல தரையில ஒரு ஆணி அடிக்கிறாரு. ஓகே, which nail is horizontal to you? Sorry, sir. Horizontal. நீ அங்க ரூம்ல நின்று இருக்க, எந்த ஆணி வந்து உனக்கு ஹரிசான்டலா இருக்கு? Based on நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சு தானே சார் சொல்ல முடியும். நம்ம பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ அப்போ என்னோட சைட் நான் ஹரிசான்டலா இருக்கேன் அந்த நெயிலுக்கு. என்னோட நான் அடிக்கிற நெயில் எந்த நெயில் உனக்கு ஹரிசான்டலா இருக்கும்? ஸோ மை நெயில் சார், நான் அடிக்கிற நெயில். இல்லப்பா, வால்ல இருக்கிறதா தரையில இருக்கிறதா? வால்ல இருக்கிறது. வால்ல இருக்கிறதா ஹரிசான்டலா இருக்கும். ஆனா இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க எப்படி ஆன்சர் சொன்னீங்கன்னா, ஏன்னா ஹரிசான்டல்ங்கிறது வந்து நீ இமேஜின் பண்ணாதான் ஆன்சர் வரும் இல்லையா? யூனிட் இமேஜின் பிகாஸ் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ல இந்த ஆன்சர் கிடையாது. ஏன்னா விஷ்ணு வந்து ஒரு நெயில வால்ல, சுனில் வந்து ஒரு நெயில தரையில் அடிக்கிறான், அவ்வளவுதான். இதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ நீ வந்து எந்த நெயில் வந்து உனக்கு ஹரிசான்டலா இருக்குன்னா, நீ வால்ல அந்த நெயில் இருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்ணிட்டு தான் நீ அந்த ஆன்சர் சொல்லுவ. ஓகே, now let's see what ChatGPT-4 tells. Okay. No, sorry. Okay. So where you can use before also. Reasoning பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 100%, consciousness பார்த்தீங்கன்னா it's 80%. Okay, but will not use. I've already asked this question. We'll see this. Okay, we'll see the answer. நான் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டேன். ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல?
நான் வந்து John pounded Yes, a sir. nail on the wall. Sally pounded a nail on the floor, which in case the nail was horizontal கேட்டேன். In the second sentence, Sally pounded the nail on the floor. The nail was likely to horizontal. அது தப்பு. ஃப்ளோருக்கு தப்பு. நான் இமிடியேட்டா ஹவு அப்படின்னு கேட்டேன். ஹவுன்னு கேட்ட உடனே இட் வென்ட் பேக். ஒரு காட் திங்க் பண்ணிட்டு I apologize for my confusion. My previous response was not accurate. Upon reconsidering the sentence, we cannot identify or determine the orientation nail in either case. It is possible for the nail to be pointed at various angles on the wall. அது எந்த அளவுக்கு கிளியரா இருக்குன்னா, நீ எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் வால் வரையில நெயில் அடிக்கலாம். அது ஹாரிசான்டலாவும் இருக்கலாம், வெர்டிகலா இருக்கலாம். வித் மோர் கான்டெக்ட் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு வித்வுட் மோர் கான்டெக்ட் இட் இஸ் நாட் யூல்னு சொல்லிச்சு. நான் என்ன சொன்னேன், போத் நெயில்ஸ் ஆர் இன் 90 degree angle அப்படின்னு சொன்னேன் நான். அப்ப if the nails are 90 degree angle, John pounded a nail on the wall and the nail would be vertical, driven straight wall. In the second sentence, Sally pounded nail on the floor. The nail would be also vertical, driven to the straight. On the floor ரெண்டுமே vertical. அப்ப ரெண்டுமே வந்து perpendicular to the surface. அப்ப யார் ரெஃபரன்ஸ் கேட்டுச்சு? In which case the nail horizontal to the person standing in the room கேட்கும்போது the first sentence, John pounded nail on the wall, the nail would be considered horizontal to the person standing in the room, as is pounded in the right angle 90 degree. Wow. See, this level of knowledge or the what you call it's almost close to AGI madri. Okay, it is able to understand an image, visualize, thought process போட்டு, ஏன்னா அது ஒரு ஆன்சர் சொல்லிச்சு, அது தப்பு, அது எப்படி அப்படின்னு கேட்ட உடனே அதுக்கு ஓகே நான் முன்னாடி இப்படி சொன்னேன் ஆனா அது தப்பு இல்லை அப்படின்னு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின் எல்லாம் ஃபாலோ அப் கேட்கணுமோ, இப்போ எந்த ஆங்கிள் வேணாலும் அடிக்கலாம், அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் யாரு, அந்த அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அது கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பர்சனுக்கு அதுதான் ஹரிசான்டல் அப்படின்னு சொல்லுது. which I would call it as a miracle. Okay, because ChatGPT 4 can do anything almost. Okay, so this is just a start. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து ஒரு 2035 தான் நான் வருவேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க எல்லாரும். ஏன்னா நானே அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ChatGPT 2, ChatGPT 3 ரொம்ப ரூடிமெண்ட்ரியா இருக்கும். ரூடிமெண்ட்ரி இந்த சென்ஸ் வெரி பேசிக் மாடல். ஒரு டேட்டா கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டேட்டால இருந்து கொஞ்சம் சில கொஸ்டின் ஆன்சர் எடுத்துட்டு வரும். ஒரு கதை கொடுத்துட்டு சிண்ட்ரலாவோட அப்பா பேர் இது அம்மா பேர் இது அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஹூ இஸ் த ஃபாதர் ஆஃப் சிண்ட்ரலா அப்படின்னு கேட்டா அந்த அப்படி எடுத்துட்டு வரும். இது ரொம்ப ரொம்ப பேஸ் கொஸ்டின் ஆன்சரிங் மாதிரி இருக்கும். ஆனா இது வந்து really out of the world. So ChatGPT 4 is more accurate, more intelligent, more robust, more conscious than the 3 and 3.5. ஓகே சார். பட் இப்போ வந்து மெட்டா வந்து லாமா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க. பட் அது வந்து 65 மில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் தான் இருக்கு. பட் ஆல்ரெடி GPT 3 வந்து 175 மில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கு. GPT 4 கிட்டத்தட்ட 100 ட்ரில்லியன் பேராமீட்டர்ஸ்னு சொல்றாங்க. இப்போ 101 ட்ரில்லியன் தான் நினைக்கிறேன். ஓ, அது சும்மா ரூமர். ஓ ஓகே சார். கூகுள்ல பாக்கும்போது சோ இப்போ வந்து லாமாவோட இது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி சார் இருக்கும்? Llama is picking up. Llama is a great model because GPT 3, 3.5 and 4 are closed source. இப்போ வந்து llama வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. See, there are many companies building this. Okay, so one there is Microsoft, which has GPT 3, 4. Okay, and then there is Google, which has Palm AI and BERT or BARD. ஓகேங்களா, இது எல்லாமே க்ளோஸ் தான். And then there is Hugging Face and Amazon working together to do open source based LLMs. We call it as LLMs, large language models. Facebook is really good. There is it's a really robust in a lot of cases. GPT 4 அளவுக்கு accurate இல்லைனா கூட almost 80% it can get close to GPT 4. And இதை வச்சு நிறைய பேர் வந்து லைக் மாடல் பில்ட் பண்ணி இப்போ ஸ்டான்ஃபோர்ட் வந்து அல்பாக்கா அப்படின்னு ஒன்று பில்ட் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, ஸ்டான்ஃபோர்ட் அல்பாக்கா நான் லிங்க் ஷேர் பண்றேன். ஸோ திஸ் ஸ்டான்ஃபோர்ட் அல்பாக்கா இஸ் பேசிக்லி நான் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், அதெல்லாம் ஜாயினிக்கங்க. இட்ஸ் கம்யூனிட்டி குரூப். ஓகேங்களா, இதுக்கு ப்ரீவியஸ் சாட்ல. ஸோ இந்த அல்பாக்கா பார்த்தீங்கன்னா அகைன் இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் LLM.
பட் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஆர்கிடெக்சர் ஓப்பன் சோர்ஸா இருந்தாலும் the data and the compute required to train these large language model will be definitely huge. Unless and until someone open sources the model also, we can take it and fine tune it. Okay, but Llama is very good comparatively to GPT. They have completely opened up the architecture and the data that which is being trained is good for the open source community, and it's also performing really good. And இந்த மாதிரி ஸ்மால் மாடல்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜஸ்னா உங்க லேப்டாப்ல கூட நீங்க லாமா லேர்ன் பண்ணலாம். பிகாஸ் ஐ ஹேவ் அ local deployment of llama and I also have a local deployment of alpaca from Stanford which is based on llama. Okay, so model size கம்மி ஆக ஆக what you can do is you can deploy it in more devices. இந்த மொபைல்ல கூட டிப்ளாய் பண்ணலாம் அதையா. ஏன்னா ஜிபிடி மாடல்ஸ் எல்லாம் இங்கிலீஷ் கணக்குல இருக்கும். பட் திஸ் அல்பாக்கா மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபியூ எம்பிஸ்னா வெரி கம்மி கிடையாது, ஒரு 100-200 எம்பிஸ் இருக்கும். பட் யூ கேன் integrate it inside a Raspberry Pi or an Android mobile where you can lot of edge AI and inferencing எல்லாமே நீங்க பண்ணலாம். Yes. So, sir, as the founder of Nunnari Labs, so என்ன உங்களுக்கு லைக் டிரைவர்ஸ் லைக் அந்த ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு? So I'm an accidental entrepreneur. I had no intention to start a company, but I'm currently part of 4 startups. One is Nunnari Labs, founded and running it. Another is Antfor, where I co-founded the company, which is based on agri robotics. And then there's a third and fourth company, which is under the stealth mode, yet to be publicly announced. We are working on some products. So startup journey is எப்படின்னா எனக்கு ஃபியூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துச்சு ப்ராடக்ட்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு கரெக்டான டீம் இருந்துச்சு அண்ட் கரெக்டான யூசர் பேஸும் இருந்துச்சு. பிகாஸ் சின்ஸ் ஐம் ரன்னிங் கம்பெனி ஐ வாஸ் ரன்னிங் அ கம்யூனிட்டியில் ஐ ஹேட் லாட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் பீப்புள் நெட்ஒர்க்கிங் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஐ டீச் லாட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் ஐம் a software engineer but I still go to colleges and teach students. Okay, so I had a lot of mentees, students under who can work with me. ஸோ அதனால எனக்கு மேன் பவர் ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. அண்ட் ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போய் மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு ஐ பில்ட் அ வெரி பிக் யூசர் பேஸ் அண்ட் ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ் எல்லாமே. ஸோ அதை வச்சுட்டு இட்ஸ் அ கம்யூனிட்டி ட்ரிவன் கம்பெனி தான். ஸோ நான் நுண்ணேறி ஆரம்பிக்கும் போது இனிஷியல் ப்ராடக்ட் கோர்சஸ் நுண்ணேறி இன்டூ ஐடி சொல்யூஷன், இட்ஸ் இன்டூ R&D, இட்ஸ் இன்டூ அகாடமி அண்ட் ஆல். ஸோ நான் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணும் போதெல்லாம் எல்லாமே வந்து எந்த மார்க்கெட்டிங்கும் பண்ணல. ஸோ இந்த அப்கிரேட் கோர்ஸ் கிரேட்ல எல்லாமே வந்து 3 லட்சம் 4 லட்சம்ட்டு டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்பெஷலைசேஷன் கோர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. பட் தேர் குட் தான், பட் ஃபார் த மணி இட் இஸ் டூ மச், வெரி ஹை. பட் அதே கோர்ஸ் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு இருந்தவங்களே என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து பே பண்றேன், எனக்கு மென்டார் பண்ணுங்க அந்த மாதிரிலாம் கேட்டாங்க. பட் எனக்கு அது சிங்கிள் பீப்புளா நான் மென்டர் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் ஐ டிட் இஸ் டாப் 30 அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சோம். ஒரு 30 பேர் எடுத்து ஒரு 6 மாசத்துல அவங்க பேசிக்ஸ்ல இருந்து ப்ரோ கொண்டு வந்து பிளேஸ் பண்ணும். ஆஸ் soon as I just என்னோட வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் தான் வச்சா 30 பேர் ஃபில் ஆயிட்டாங்க. ஓகே, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் 30,000 rupees. 6 months 30,000. யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் பைத்தான், மிஷின் லேர்னிங், டீப் லேர்னிங், கம்ப்யூட்டர் விஷன், NLP, அண்ட் கம்ப்யூட்டர் விஷன், அட்வான்ஸ் NLP அண்ட் ML ஆப்ஸ். நீங்க டாக்கர், குபர்னெட்டிஸ், டென்சர்ஃப்ளோ அண்ட் டிப்ளாய்மெண்ட் வரைக்கும், டென்சர்ஃப்ளோ லைட் வரைக்கும் எல்லாமே அதில் கவர் ஆகும். ஓகே, இன் தமிழ், தட் டூ இன் தமிழ். ஸோ அண்ட் செகண்ட் கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது 50 ஆரம்பிச்சோம், 50 பேர். அதுவும் இந்த 30ல இருந்தவங்களே அதுக்கு ரெஃபர் பண்ணி அதுக்கும் ஆள் சேர்த்துட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேட்ச் வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வில் பி கமிங் இன் அதர் 1 or 2 months. ஸோ அப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு யூசர் பேஸ், ஆல்ரெடி ஒரு டீம் இருந்ததுனால எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதுவாகவே வந்துச்சு. நீங்க பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு பண்ணது தான். அதே மாதிரி ஓகே நான் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா போச்சுன்னா கண்டினியூ பண்ணலாம். இல்லாட்ட அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஐ கேன் கெட் இன்டு a big MNC and earn in 6 digit or 7 digit. ஓகே, அது ஒன்றும் பெரிய பிக் டீல் கிடையாது. அது எல்லாரும் பண்றாங்க. பெங்களூர் போய் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்பர் கூட மாசம் 2 லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க. அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஸோ இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து யூ கேன் டேக் ரிஸ்க் கான்ஃபிடென்ட்லி. பிகாஸ் எப்போனாலும் நம்ம போய் இண்டஸ்ட்ரியில் உட்காந்துக்கலாம், வி கேன் மேக் அ லிவிங். ஓகே, ஒரு 50,000 வாங்கினா கூட போதும், டீசெண்டா
have a good food, good shelter, and we can run our life. It's not that hard. Okay. ஸோ அதனால ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ட்ரை பண்ணலாம்னு ஆரம்பிச்சு தான் அது அப்படியே வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் பண்ணிக்கிட்டேன். அவ்வளவுதான். நானா இது தேடி போல. Okay, sir, that was nice. Yes. Sir, and one more, sir. ஸோ நீங்க வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணது இந்த டென்சர்ஃப்ளோ ஜேர்னி எப்படி போச்சு சார் உங்களுக்கு? எதிர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, இப்படிலாம் நீங்க என்னென்ன இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணீங்க ஒரு பிகினரா எப்படி மாதிரி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? ஸோ அபவுட் மீ இஸ் ஐம் வெரி குட் அட் ப்ரோக்ராமிங். காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ஸ் படிக்கும் போதே வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் வி ஹேட் டு சால்வ் ஆல்மோஸ்ட் 300 C ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ். 300 ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல, ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்ல. இந்த செமஸ்டர்ல C++, you need to solve 250 problems. For all the 300 problems, you need to draw a flow. You need to write the algorithm, pseudocode, flowchart, and then you need to write code. இதெல்லாமே ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இபாக்ஸ்ன்ற ஒரு டூல். அதை நீங்க பிளாஜரிசம் இருந்துச்சுன்னா ஃபைல் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் ஃபோர்ஸ் டு டூ கோடிங். ஸோ ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் இன் மை பேட்ச், மோஸ்ட்லி 80% we become really good in coding. அண்ட் கோடிங் நல்லா இருந்ததுனால இட்ஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு எனி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆர் லாங்குவேஜ். ஏன்னா இப்போ நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன், ஊப்ஸே ஒழுங்கா தெரியாது, உட்காந்து டென்சர்ஃப்ளோ கோட் எழுதிட்டு இருப்பாங்க. பைட்டார்ஸ் எல்லாம் நீங்க வேணும்னா கண்டிப்பா ஊப்ஸ், என்காப்சுலேஷன், பாலிமார்பிசம், இன்னெரிட்டன்ஸ், கால் பை வேல்யூ, கால் பை ரெஃபரன்ஸ், பாயிண்டர்ஸ், இதெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சாதான் யூ கேன் ரைட் அ வெரி ஆப்டிமல் எஃபிஷியன்ட் கோட். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமிங் நல்லா இருந்து இப்போ எனக்கு என்ன, இப்போ நீங்க ஐ ஆல்சோ ஒர்க் வித் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் எல்லாம், இப்போ ரியாக்ட் ஜேஎஸ் எல்லாம் படிப்பேன். இப்போ நான் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் பண்றேன், ஜேஎஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னா ஐ கேன் ரைட் ஜேக்வெரி ஒர்க் ஆகலைன்னா ஐ கேன் ரைட் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கூட ஒர்க் ஆகலைன்னா நான் ப்ரௌசரையே ஓவர்டேக் பண்ற மாதிரி ஐ கேன் ரைட் C++. ஓகே, ஸோ தட் லெவல் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அண்ட் கோடிங் நாலேஜ் இருக்கிறதுனால லேர்னிங் திங் வாஸ் நாட் அ ஜஸ்ட் வேற கான்செப்ட். அந்த கான்செப்டை நம்ம கோட்ல அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பட் நான் படிக்கும்போது 2018-19 ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் கிடையாது. நான் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி யூடியூப்லலாம் அப்போ வந்து ஒரு நாளைக்கு 100 வீடியோ பார்ப்பேன். நான் லிட்டரலி 100 வீடியோஸ் 2x 3xல வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருப்பேன். அண்ட் ஐ ஆல்சோ லேர்ன் ஃப்ரம் மென்டார்ஸ். ஐ யூஸ் டு அட்டெண்ட் லாட் ஆஃப் மீட்டப்ஸ். யாராவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவேன். ஐ லேர்ன் வித் கம்யூனிட்டி. ஸோ அதே மாதிரி தான். அண்ட் ஐ ஆல்சோ டீச். தெரியுதோ தெரியலையோ கொஞ்சம் படிச்சா கூட அதை யாருக்காவது டீச் பண்ணுவேன். டீச் பண்ணும்போது தே வில் ஆஸ்க் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். யூ வில் ஆல்சோ நோ பெட்டர். It's a continuous process. Not like, okay, I took this one course helped me to learn TensorFlow, everything in TensorFlow. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. It's a continuous process. இப்போ நீங்க ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து ஒரு ஈவினிங் 7 o'clock to 8 o'clock என்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிறீங்களா, நீங்க ஒரு 10 பேர், நான் ஒரு 4 பாயிண்ட் சொல்லியிருப்பேன். இந்த 4 பாயிண்ட் ஒரு நாலேஜ். நீங்க மட்டும் தான் இது பண்ணிருக்கீங்க, உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிற மற்ற பேர் அவங்க பண்ணல. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ லேர்ன். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தட் யூ பீப்புள் ஆர் டூயிங் திஸ். ஓகே, பட் இதுக்கு மேல வந்து இது அப்படியே கண்டினியூட்டி எடுத்துக்கிட்டு எவ்ரிடே சங்க் பை சங்க், பேப்பர் பை பேப்பர், கோட் பை லைன் படிச்சாதான் you'll come some point, you will come there. Okay, that is how I've learned everything, almost everything. It's TensorFlow ஸ்பெசிஃபிக்கால கிடையாது. ஸோ இப்போ சார் ஐ மீன் ஒரு மார்க்கெட்ல சர்வைவ் ஆகணும்னா எப்படி, என்ன லாங்குவேஜ் எடுத்து நம்ம பெஸ்டா இருக்கலாம் சார்? லைக் பைத்தான் பெஸ்டா, என்ன ஜாவா பெஸ்டா, என்ன C++? எல்லா லாங்குவேஜும் தெரியணும். ஓகே, இப்போ நீ வந்து ஒரு டாக்டர், ஒரு லாயர் கிட்ட போற. ஒரு லாயர் கிட்ட போயிட்டு லாயர் வந்து கேட்பாரா, எந்த லாங்குவேஜ், நான் ஹிந்தி தமிழ் கத்துக்கிட்டா இல்ல இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டா நான் வந்து கோர்ட்ல ஜெயிச்சிட முடியுமான்னு கேட்பாரா? இல்ல. யூ நீட் டு நோ த ரியல் லா. கோர்ட் ரூல் என்ன, செக்ஷன் என்ன, பீனல் கோட் என்ன, ஜுடிஷியரி என்ன கிரைமா, சிவிலா, அது தட் இஸ் வேர் த ரியல் திங் இஸ். லாங்குவேஜ் வந்து ஜஸ்ட் சின்டாக்ஸ் தான். இப்போ நான் வெப்னா வெப் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவோம். இப்போ நான் வெப்ல எம்எல் பண்ணோம்னா ஜாவா எழுதணும். இப்போ நான் போய் ஆர்டினோலயோ ராஸ்பெரி பைலயோ போய் என்னுடைய மாடல் டிப்ளை பண்ண அந்த C++ தான் எழுத முடியும். நான் வேற என்ன லாங்குவேஜ் எழுதுறது? C++ தான் எழுதணும். அப்போ நீங்க அதே வந்து நீங்க கொஞ்சம் டேட்டா அனலைசிஸ் பண்றீங்க, கன்வர்ஷன் சிஸ்டம் போடுறீங்கன்னா ப்ரோட்டோடைப்பிங் நீங்க பைத்தான் பண்ணலாம். ஓகே, அண்ட் ரொம்ப என்டர்பிரைஸ் கிரேட் அப்ளிகேஷன் எழுதணும், ரொம்ப ரோபஸ்டா இருக்கணும், செக்யூரிட்டி நல்லா இருக்கணும்னா நீங்க ஜாவா யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இல்ல எனக்கு வந்து ஹைலி ஸ்கேலபிள் செக்யூர்டா இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ மாடர்ன் லாங்குவேஜஸ் கோட் இருக்கு, ரஸ்ட் இருக்கு.
So I've literally programmed in almost 20 plus language, and language is not that hard to learn as well. Okay, so I started C plus plus, அப்புறம் பிஹெச்பி கொஞ்சம் பண்ணேன், பேர்ல் பண்ணேன், ஹாஸ்கல் பண்ணேன், மேட்லாப் இருக்கு, லிஸ்ப் இருக்கு, க்ளோஷர்ன்ற ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கு, அப்புறம் பைத்தான், ரஸ்ட், கோலாங், டார்ட் விச் யூஸ் ஃபார் ஃப்ளட்டர். லாங்குவேஜ் வந்து சரி நான் இவ்வளோ சொல்றத பார்க்கறதுக்கு ஓவர்வெல்மிங்காக இருக்கும், ஆனால் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்ட சிசி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன, ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங்னா என்ன, அப்புறம் கொஞ்சம் பேசிக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் நீங்கள் கோட் எழுதலாம். ஜஸ்ட் சின்டாக்ஸ் அப்படியே பார்த்து அப்படியே கோட் எழுதி போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள். Okay, sir. Yes, but you need to be really passionate about it. Okay, learning language, learning new things, doing engineering is my passion. So I'm doing this. பட் நீங்கள் ஜாபுக்காக நான் படிக்கிறேன், ஜாவா படித்தா போதும், ரியாக்ட் படித்தா போதும், நம்மளுக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர் வேலை கிடைச்சிரும் மார்க்கெட்டில், அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா you can't definitely you can't survive in the long run. Yes, sir. Sir, so most of the Python libraries are in C++. So in industry, what do we use actually for deploying the models? We use Python for prototyping because Python is என்ன சொல்றது ஈஸி டு கோட். ஓகேங்களா? அண்ட் நீங்கள் இப்போ டப்புன்னு எனக்கு வந்து ஒரு எம்எல் மாடல் நான் பில்ட் பண்ணணும், எனக்கு ஒரு டேட்டா செட் இருக்குது, நான் அதை அனலைஸ் பண்ணணும்னா டப்புன்னு இம்போர்ட் பண்ணி அப்படியே ஒரு 100 லைன்ஸில் ஐ கேன் பில்ட் சம் கிராஃப்ஸ் அண்ட் ஐ கேன் டூ சம் ரூடிமெண்ட்ரி அனாலிசிஸ், ஐ கேன் கம் அப் வித் சம் ரிசல்ட்ஸ் ஒரு 100 லைன்ஸில். இதுவே நீங்கள் சீக்வன்ஸ் பண்ணணும்னா which would require thousands and 10,000 lines of code and it will take maybe a week of time. Python is mostly for prototyping. Okay, but when you go for deployment, people will use specific languages. JavaScript, web JavaScript, backend வந்து நீங்கள் C++ or Rust or Java அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் நிறைய சிஸ்டம் பைத்தான்லேயும் ரன் ஆகுது. ஓகேங்களா? பைத்தான் ரன் ஆகுதுன்னா அகைன் பைத்தான் ஆஸ் அ ரேப்பர். ஓகேங்களா? பைத்தானில் ஏபிஎஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், கோட் பேஸ் பைத்தானில் இருக்காது. நீங்கள் C++ என்ஜின் இருக்கும், அது மேலே பைத்தான் ஏபிஎஸ் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஃப்ளாஸ்க் இப்போ நம்பை எழுதுறீங்க, நம்பை வந்து பைத்தான் கிடையாது. நீங்கள் பைத்தானில் ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க, ஒரு 1000 நம்பர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா, ஐ திங்க் என்கிட்ட ஒரு இமேஜ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அந்த இமேஜ் காமிக்கிறாரு. அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எங்கே வச்சிருந்தாங்க ஒரு இமேஜ் மட்டும் உங்களுக்கு காமிக்கிறாருங்க. அந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா will get some clarity. Okay, not able to find. Okay, so basically அந்த கோட் என்ன பண்ணோம்னா ஒரு 10,000 நம்பர்ஸ் இருக்கிற ஒரு லிஸ்ட் எடுத்துக்கும், அப்படியே நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணும். ஓகேங்களா? அதெல்லாம் ஸ்கொயர் பண்ணுறதுக்கு பைத்தான் will take 3 to 5 செகண்ட் இருக்கும். பட் numpy will take only 200 millisecond, which is 0.2 second. Tensorflow will take only 0.5 second, which is 0.65 0.065, which is it's less than like ஒரு 1:20 of seconds. Okay, which is 0.05 seconds அது ரன் ஆகும். அண்ட் தென் there is a jax அதை விட கம்மியாக ரன் ஆகும், அதை விட ஸ்பீடாக ரன் ஆகும். ஓகே, பிகாஸ் now runs directly on CPU, which is a C++ engine. TensorFlow and JAX both runs on top of GPU, where you can, again, it is a hardware, but it is high level of parallelization is happening, பட் நீங்கள் பைத்தான் எழுதுனீங்கன்னா ஓஎஸ் இருக்கு, ஓஎஸ் மேலே உங்களுக்கு இல்லை ஹார்ட்வேர் இருக்கு, ஹார்ட் மேலே ஓஎஸ் இருக்கு, ஓஎஸ் மேலே பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் இருக்கு, அந்த பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் மேலே தான் நீங்கள் எழுதுகிற லிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ த லிஸ்ட் லிவ்ஸ் இன் த பைத்தான் இன்டர்பிரட்டர் ரன் டைம். And the Python runtime sits on top of
operating system. Operating system on top sits on top of hardware. See the level of abstraction. When you use languages which is close to the hardware, you can get maximum performance. If you're moving away from it, things needs to be handled in a software way, takes more time. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். பட் அகெயின் பைத்தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் எட்ஜ் டிப்ளாய்மெண்ட் C++ யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நீங்கள் ட்ரோன்ஸு, ஆட்டோனமஸ் கார்ஸு, அப்புறம் ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்கிற ஏஐ, மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற ஏஐ எல்லாமே C++ தான். C++ எழுத மாட்டாங்க. பைத்தான்ல எழுதி கன்வெர்ட் பண்ணி, அதாவது கன்வர்ஷன் பைத்தான் கூட அப்படியே C++ கூட கன்வெர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பைத்தான்ல ஒரு மாடலா சேவ் பண்ணி மாடலை இதில் லோட் பண்ணி அப்புறம் ரன் பண்ணுவாங்க. ஜோ ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்குங்க. Hi, sir. Sir, earlier I was looking onto your company's profile, sir, and I was really shocked that you have a very small team. So, any particular reason for not expanding your workforce? Okay, so there are a number of reasons. One is I do have a lot of interns. Okay, interns வந்து எனக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிங் டீம் மாதிரி ஒரு 10 பேர் எப்பவுமே இருப்பாங்க. ஓகே, and my personal objective or how I see as my career roadmap is exploring technology. Okay, and making technology accessible to the masses, which is the students or the community, and also building products which solve real problems. Okay, more on the research R&D side now. I have no intention to become a businessman having a 1,000-member team and doing conventional business and making. Okay, I'm not interested. I would represent myself as a CTO of my company rather than a CEO. Okay, because எங்க கம்பெனில அந்த ஹையரார்க்கியே கிடையாது. We have like ஒரு 5-member team in Nunnari and Ampod எல்லாம் சேர்த்துனீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் டோட்டலாகவே ஒரு 12-13 பேர் தான் இருப்பாங்க டீம்ல. எல்லாரும் அவங்க இஷ்டத்துக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. They own the company. Okay, they select a domain, select a project, they work, they get help from others, and we earn, we take a cut. Salary cut தான் இங்க. ப்ராஃபிட் ஷேரிங் தான் இங்கே. ஓகே, ப்ராஃபிட் ஷேரிங்னா ஒரு 20 lakhs ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறோன்னா தென் ஐ டேக் சம் அரௌண்ட் ஒரு 8 to 10 lakhs எடுத்துப்பேன். மிச்சம் ஒரு 2 பேர் ஒர்க் ஆகுனா ஈச் 5 lakhs எடுத்துக்குவாங்க ஒரு 3-4 months ஒர்க்குக்கு. அவ்வளோதான். அந்த மாதிரி தான் எங்களுடைய கம்பெனி ஆப்ரேஷனே நடக்கும். அண்ட் கரண்ட்லி ஐம் என்கேஜ் இன் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் நான் கேஜி யூடியூவில் இன்னோவேஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அண்ட் 2-3 ஸ்டார்ட் அப்ஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஆல்சோ ரன் அ கம்யூனிட்டி. ஸோ இப்போதைக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை டு எக்ஸ்பேண்ட். பட் பார்க்கலாம். ஐ ஹேவன்ட் தாட் அபவுட் தட் டு சி. அது டைம் வரும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பேண்ட். Yeah, great, sir. Thanks. Because when your team size grows, lot of the இப்போ ஒரு ஃபவுண்டரோட ஒரு டைரக்டரோட வேலை வந்து ஆர்கஸ்ட்ரேஷன்ல போயிடும். ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் ஒரு 100 மெம்பர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 100 பேரை மேனேஜ் பண்ணிட்டு பில்ட் அ சிஸ்டம், அவங்கள ஃபாலோ அப்ஸ், அண்ட் அந்த 100 பேரை லைக் மைண்டட் பீப்புளா இருப்பாங்கன்னு யூ கான்ட் எக்ஸ்பெக்ட். எங்க டீம்ல இருக்க 10 பேரும் தே ஆர் லைக் மைண்டட். ஓகே, they know how I work, they know what decision I make. Sometimes even a junior software engineer will take the decision. Okay, Navaneeth sir இருந்தா அவர் இந்த டிசிஷன் தான் எடுப்பாரு, so will this அப்படின்னு they will take the call. Okay, but unlike in a hierarchy based conventional corporate system, you need to send a mail and then to the manager sends a mail to your the executive, and the executive place la irukravanga they need to approve it, and a lot of process goes in running the company itself rather than focus on building the technology. So as of now in the team which we are able to produce some decent results. Expand பண்ணனும்னு நினைக்கும் போது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay guys, I think it's already 10 past 8-10 minutes extra ஆயிடுச்சு. Do you have any more last questions? Sir, I have, sir. What skill do you expect in intern, sir? Coding now.
coding and able to learn. Okay, sir. And stay committed. Okay. So you need to stay committed. You need to able to learn, put in hours and hours. Because அதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாள் 2 நாள் ஒரு வாரம் ஒரு மாசத்துல ஒன்றும் வராது, எதுவுமே வராது. கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் கமிட்மெண்ட் ஃபார் 6 months 1 year இருந்தாதான் யூ நோ வாட் இஸ் இட். இல்லாட்டி ஓகே நான் பார்த்தேன், எனக்கு மைண்ட்ல இருக்கு, நீ திருப்பி சொல்லுவேன். யாராவது திருப்பி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா யூ நாட் இட் ஆன்சர் பிகாஸ் நீ எக்ஸ்பெக்டே கிடையாது. ஓகே, ஜஸ்ட் காதல் கேட்டதை வச்சு யூ ஆர் ட்ரைங் டு ரெப்ளிகேட் வாட் யூ ஹியர்ட் அண்ட் வாட் யூ நோ. ஸோ ப்ரோக்ராமிங் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கோங்க. டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம்ஸ், லீட் கோட் நல்லா பண்ணுங்க. லீட் கோட் ஹேக்கர் ரேங்க்லாம் டெய்லி ப்ராப்ளம் சால்விங் பண்ணுங்க. ஒரு 200-300 ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. அதில் ஒரு 100 ஈஸி ப்ராப்ளம், ஒரு 50 மீடியம் ப்ராப்ளம், ஒரு 50 ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு டெக்னாலஜி டொமைன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகுங்க. ஏன்னா இப்போ கூட இந்த ஸ்டேபிள் டிஃப்யூஷன், சாட் ஜிபிடி எல்லாம் வருது. நான் அதை பற்றி ஃபாலோ அப்பே பண்ணல லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸா, 6 months. முந்தா நேற்று ஒரு தாட் ஒர்க்ஸ் ஒர்க்காக போயிருந்தேன். ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அப்போ நான் தப்புன்னு எடுத்து பார்த்தேன். ஓகே, 2-3 days தான். ரியலி டுக் 2-3 days ஃபார் மீ டு லேர்ன் எவ்ரி திங். லைக் ஸ்டேபிள் டிஃபியூஷன், மிட் ஜேர்னி, கிளிப்பு, பார்டு, எல்லா ஹகிங் ஃபேஸ், எல்லா கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னு 2-3 days. ஏன்னா அதுல ஒண்ணுமே இல்லை. ஏன்னா நீங்க ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டீப் லேர்னிங்ல ஆக்டிவேஷன் ஃபங்க்ஷன் என்ன, ஒரு நியூரல் நெட்வொர்க் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஆர்என்என், சிஎன்என், டிஃப்ரெண்ட் லேயர்ஸ், ரெசிடுவல் லேயர்ஸ் என்ன, ஆட்டோ என்கோடர், கேன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் ஏர்லி ஆர் ஃபண்டமெண்டல் மாடல்ஸ்ல நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா அதை வச்சே இந்த லேட்டஸ்ட் மாடல் அதோடைய இம்ப்ரூவைஸ்டு வெர்ஷன் தான் இருக்கிறது எல்லாமே. ஓகேங்களா? நீங்க நான் போய் சாட் ஜிபிடி தான் படிப்பேன் அப்படின்னா படிக்க முடியாது. டீப் லேர்னிங் படிக்கணும்னா டீப் லேர்னிங் முதல் அல்காரிதம் 1960 ரிலீஸ் ஆச்சு. 1960, 1970, 1980, 90s நிறைய இனோவேஷன் நடந்துச்சு. ஏர்லி 2000 நிறைய இனோவேஷன் நடந்துச்சு. 1990s அண்ட் ஏர்லி 2000 ப்ரப்போஸ் பண்ணப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Just now data is available, compute is available, they are using it in they have built a very large network and they are training it on terabytes of data and is able to produce good results. பட் இது நேற்று கண்டுபிடிச்சது இல்லை, இதெல்லாம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Really, all these concepts that they are using now have been invented or discovered or created 30 to 40 years ago. இப்போதான் யூஸ் பண்றோம். ஏன்னா அப்போ அதுக்கு தேவையான சிஸ்டம் கிடையாது. மேத்தமெட்டிக்கலி தீஸ் மாடல்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் தெர் ஆர் ஹியூமன்ஸ். ஒவ்வொரு வருஷமும் நியூ பேப்பர், நியூ டெக்னிக், இப்போ பேட்ச் நார்மலைசேஷன், இல்லை ஒரு சின்ன ஒரு நியூ டெக்னிக், இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ், இது இப்போ வந்தது லாஸ்ட் 5-6 yearsல வந்தது. ஆனால் இதோடைய பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸ் மாடல். சீக்வன்ஸோட மாடலோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்எஸ்டிஎமோட பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்என். இப்போ ஆர்என்என் பார்த்தீங்கன்னா 1990sலேயே வந்துருச்சு உங்களுக்கு ரெக்கரண்ட் நியூரல் நெட்வொர்க்ங்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்கன்னா நீங்க அடுத்தடுத்து வர்றதை நீங்க ஈஸியாக அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Sir, So strong programming and very good solid fundamentals. Okay, and commitment and consistent. Okay, yes sir. Sir, இப்போ ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் ஆஃப்லைன்ல உங்களுக்கு கொடுக்குற கம்ஃபர்டபுளா? Yeah, definitely. That is what I'm about to say. Because I like to interact with students and visit colleges. Maybe you can plan for an in-person Q&A session. Maybe we can do 1 or 2 hours கூட பண்ணலாம். Panel discussion மாதிரி பண்ணலாம். It's plan a day. Okay. Put up a posters. Yes sir. So my specialization is in technology and a bit of experience in entrepreneurship and bit of experience in community building as well. Okay. And throw out a form asking for questions or use Slido where people can ask questions. And the questions, new questions இருக்கலாம், இல்ல existing questions people upvote பண்ணலாம். And they create a 20 questions, most valuable questions கேளுங்க. We call it as learn from the experts. Learn from the experts ஒரு செஷன் பண்ணுவோம் நாங்க. அப்ப என்னன்னா அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ the fastest way to learn things is learn from a mentor. Okay. Because we would have spent hours and hours of time and years of learnings ஒரு 1-2 hourலயே உங்களுக்கு அப்படியே கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். So that you can gain knowledge from that and build your career based on that.
அப்புறம் 20 questions panel வச்சுட்டு another 10 questions வந்து we can take up from the audience. In that way we can make it more productive and more useful for everyone. Maybe if the audience base is larger, you can put it across your college. Maybe it can be on a weekend. Okay, talk to your HODs and principal. It can be on a weekend where the crowd be also even 100. Okay, so we can do a panel discussion and interact with students. Okay. Okay. Yes, sir. That was nice. Okay. So I think let us clear பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் sir. okay, guys. We'll close it. So if everyone comes, turns on their camera, we can take a snap. Sure, sir. Yeah. Guys. Hopefully, I'll also share my LinkedIn and Insta here. I'm very active on both the platforms because Instagram is where you can fish a lot of students. LinkedIn la avloka fish panna mudiyadhu. So I'm trying to fish students in. I'm trying to get them or catch them and in Instagram as well. I'll share both the links. Take a snap, tag me on both LinkedIn and Insta. I really appreciate these 10 students and your effort because this is what you call it as commitment. Yes, sir. ஒரு ஈவினிங்ல வந்து ஒரு கால் எடுத்து ஒரு மணி நேரம் லிசன் பண்றதுங்கிறது வந்து திஸ் திஸ் இஸ் வாட் ரெக்வயர்ட். இது இருந்தாலே போதும். The right guidance, you will reach places. Okay. Yes. So we'll take a snap and put it across. Sure. We'll reach more students and create an impact. Okay. Yeah. யார் போட்டோ எடுக்கிறீங்க? I'll do it, sir. Okay. Okay. Smile, guys. Okay. Thank you so much. Okay, guys. See you sometime Yes, around. sir. Okay. Okay. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Have a great Thank day. you, sir. And go through the LinkedIn, go through the Insta, and go through the blogs that I've shared. Go through the AI all resource links. I've also created a YouTube playlist. One second, I'll share that as well. Okay. On the YouTube playlist, like AI பத்தி எல்லாமே அதுல இருக்கும். Okay. Like if you தமிழ்ல இருக்கும். I did it for a non-profit education institution. அதுல வந்து 5 வீடியோஸ் இருக்கும். அந்த 5 வீடியோஸ்லயே வந்து நீங்க கிட்டத்தட்ட எல்லாமே நீங்க கத்துக்கலாம். One sec. Where is that? And I hope everyone have joined the AI Motor WhatsApp group as well. One sec. And I'll button now. Sir, about when is the next TFUG meetup? Coming soon, next week, next month, April 1st week might be on generative AI. But this is for only industrial professionals. We'll see if we're able to accommodate more academy people. Okay. All the updates will be shared in the WhatsApp group that you have joined now. Okay, sure, sir. We all are interested, sir. So. But yeah, we'll see because we are targeting more industry audience for this particular thing. Okay. But we will organize series of events pretty soon. ஓகேங்களா? ஒரு math club ஒன்று ஆரம்பிக்க போறோம். Maybe you can be part of math club as well. Okay, this is the playlist. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பிளேலிஸ்ட்ல வந்து நிறைய 5 வீடியோஸ் இருக்கும். அந்த 5 வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஏஐ ஈகோ சிஸ்டம் பத்தி கம்ப்ளீட்லி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, 3-4 இயர்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ஒரு 4-5 கோர்ஸ்ல இருக்கிற கண்டென்ட் ஒரு பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? இது வந்து நீங்க ஃப்ரீ டைம்ல இருக்கும்போது பாருங்க. ஜஸ்ட் ஸ்கிம் பண்ணாதீங்க. ஒவ்வொரு வீடியோவும் 2 அப்படின்னா ஒரு 1 or 2 days ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதில் நல்லா படிச்சு நோட்ஸ் எடுத்து நீங்க படிச்சு வைங்க. அது ரியலி யூஸ்ஃபுல். ஓகே, and share these links across your student team as well. Sure, sir. Yeah. We'll meet up soon. Sure, sir. Yeah. Thank you so much, sir. Okay, guys. Grateful. Bye-bye. Yes, sir. Yeah. Bye, sir. Bye. See you, sir. Bye-bye. Thank you for the session, sir. Yes. So guys. Wow, Sunil.
சுமூத்தா கொண்டு போயிட்டு வந்தா. awesome bro. சார்ஜ் இல்ல ப்ரோ, இடையில கவனிக்கவே இல்ல, சுவிட்ச் போட மறந்துட்டேன். சார்ஜ் போட்டுட்டு கேமரா சரி ரெக்கார்டிங் யார்கிட்ட இருக்கு? ரெக்கார்டிங் சரி என்ன சஞ்சு கிட்ட. சஞ்சு இது மணிமரன் மெயில்ல இருந்து நீ ஜாயின் பண்ணிருக்கியா என்ன? எனக்கு மணிமரன் கேமரி உன் போட்டோ காட்டுச்சு. இல்ல 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 அதுதான் இருக்கு யசுகா. இல்ல ப்ரோ அவன் கேம் காட்டுச்சு பண்ணாங்க. சஞ்சு சேவ் ஆச்சுன்னா மட்டும் பாத்துக்கோ, இல்லனா அவன் பேசணும். 2-3 ஷேர் பண்ணு. ஐ காட் ஸ்கிரீன்ஷாட். பரவாயில்ல, கார்த்தி கூட தான் ஜாயின் ஸ்டெப்ஸ்ல உட்காந்துட்டு. என்கிட்ட பெட் மட்டும் தான் இருக்கு. ப்ரோ எனக்கு கூட தான் இங்க தலகாணி இதெல்லாம் இருக்குது, இது பண்றது. எனக்கு தான் ப்ரோ உங்களுக்கு அதெல்லாம் வச்சிருக்கு, எனக்கு எதுவும் கேமராவே இல்ல ப்ரோ. என்ன ஏய் இந்த சிவகுமார் எங்கடா போனா? இருக்கானா இல்லையா?